Olá, boa tarde. Estamos aqui com o segundo Seminário Internacional de Estudos Críticos em Informação, Tecnologia e Organização Social, evento organizado pelo grupo de pesquisa Escritos, né, do IBICT, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Né? Estamos aqui hoje com o professor Marco Schneider, com a doutoranda Ana Lúcia Borges, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, parceria do IBICT com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também membros do grupo de pesquisa Escritos, e vamos receber para essa segunda edição do Seminário Internacional Simmons, Jim Elmborg e Eamon Tewell. Nós gostaríamos de dar oi. Olá, hello guys, hello, how are you doing? Estamos aqui com a presença dos nossos convidados. Nós vamos hoje tentar um formato híbrido em termos de linguagem, um formato curioso. Nós teremos apresentações e falas dos nossos convidados em inglês, né? E teremos também a tradução e as perguntas, né? E a tradução dos slides, dos PowerPoints em português, né? Esperamos que isso auxilie na compreensão de todas e todos que estiverem nos acompanhando. E antes de iniciar esse evento, que tem o apoio do CNPq, tem o apoio da FAPERJ e tem o apoio do ICE, do International Center of Information Ethics, além das instituições já mencionadas, né, da UFRJ e do IBICT, né? Gostaria, antes de iniciar, falando da curiosidade que será também discutir um tema que é a competência crítica em informação no século XXI. Já desde o início, a dificuldade de discutir o tema a partir dessa problemática da tradução, né, que vamos falar muito de literacy. E literacy é uma palavra que em português pode significar literacia, como é falado em Portugal, pode significar alfabetização, como no espanhol também alfabetización informacional, né? E como também podemos falar em letramento e podemos falar em competência. E, de alguma maneira, todas essas possibilidades de tradução vão estar contempladas em um ou em outro momento. Nós fizemos algumas escolhas, né, de tradução dos slides, em outros momentos deixamos o literacy no original, mas é importante que todos que acompanham aqui tenham essa noção, né, de que há essa riqueza linguística, né, dentro da palavra literacy, que ocupa aqui o centro das nossas investigações. E não qualquer literacy, ou qualquer information literacy, mas a critical information literacy, CIL em inglês, competência crítica em informação, conforme viemos traduzindo, né, desde 2015, né, com a sigla CCI. Então, nós esperamos que todas tenham uma tarde de debate muito interessante. É muito bom nós podermos contar aqui com autores com os quais dialogamos, né? E é importante também destacar que nossos três convidados de hoje foram entrevistados no ano passado para o livro Competência Crítica em Informação, Teoria, Consciência e Praxis, que já está disponível online. Em breve vamos colocar aqui nos comentários o link para download do livro, né? E que conta com as entrevistas publicadas no original em inglês, né, dos nossos três convidados de hoje, que são autores que podemos chamar de pioneiros da Critical Information Literacy, que vem discutindo já há uns bons anos esse conceito. Por fim, é importante lembrar que esse evento, que tem o apoio e digamos, abraçado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, que esse é um evento acadêmico que distribui certificado de participação. Então, nós vamos também colocar no YouTube o link para o preenchimento de um rápido formulário, só com nome, e-mail e cidade, para que nós possamos, então, emitir os certificados de participação dentro das próximas 2 semanas. Então, quem tiver interesse no certificado de participação, basta aguardar o link. Tudo bem? Desejo um bom evento a todas e todos e passo a palavra agora para Ana Lúcia Borges, que vai apresentar a nossa primeira convidada de hoje. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde aos colegas aqui presentes. É um prazer estar aqui hoje. E nossa primeira convidada, a Michelle Roche Simmons, ela está envolvida na área de educação desde o início da carreira profissional dela.
Começou como professora de inglês do ensino médio, né, e depois se tornou uma bibliotecária acadêmica no Cornell College em Mount Vernon, em Iowa, nos Estados Unidos. Depois ela deu aula para futuros profissionais da informação na Escola de Informação da Universidade Estadual de San José, na Califórnia, e hoje é professora associada no Departamento de Estudos Educacionais do Monmouth College, em Illinois. Ela é mestre em ensino de inglês pela Minnesota State University, em biblioteconomia e ciência da informação pela Universidade de Iowa, e doutora em linguagem, letramento e cultura pela mesma universidade. Publicou e apresentou diversos trabalhos nas áreas de competência, informação, letramento, tecnologia e educação, e é autora do aclamado artigo Librarians as Disciplinary Discourse Mediators, Using Genre Theory to Move Toward Critical Information Literacy, de 2005. Michelle, welcome again. Thank you for being with us today, and the stage is yours. Thank you so very much, Ana Lucia, for your kind introduction, and I'm delighted to be here. So I'd like to first begin by thanking Arthur, Marco, and Ana Lucia. I'm going to share that screen. Hold on. Okay. Thanking the three of you for including me in this book launch and for the insightful questions that you all asked in the interview. I am honored and humbled to be part of this momentous occasion. And I'm especially delighted to know that many in the audience are students who are preparing to become library and information science professionals. As a former professor in a school of library and information science, I'm especially honored to be speaking to all of you. You are entering a most important field, perhaps even more important than when I entered the field almost 25 years ago. Since I am speaking first, I'd like to share a bit of history of the information literacy and critical information literacy movement in the United States with you. This might be familiar territory for many of you, but I'm hoping it will be helpful to have some common language and a shared knowledge base. I was in library school in 1999 and 2000, and it was in 2000 that the Association of College and Research Libraries, also known as ACRL, released their information literacy competency standards for higher education. These standards were based on the good work by our colleagues in the K-12 schools in the American Association of School Librarians, also known as AASL, who published the information literacy standards for student learning in 1998. Both sets of these standards, but especially the ACRL standards, guided me in my work as an academic librarian. The ACRL standards from 2000 state that the information literate individual should be able to do the following 5 tasks. First, determine the information need. Second, access the needed information. Third, evaluate the information. Fourth, use information to accomplish a task. And then finally, number 5, understand the economic, legal, and social issues surrounding information. As a practicing librarian, I appreciated the clear and succinct language of these standards, and I used them extensively to guide my own instructional practice. However, as I worked with undergraduate students in my role as an instruction librarian, I had the growing sense that the standards were lacking in complexity and nuance for the increasingly complex information landscape. Standard 3, dealing with evaluation of information, and Standard 5, dealing with the economic and social issues of information, both gestured toward the complexity of the information landscape, but it was too easy to dismiss these 2 standards with a few cursory comments in an information literacy instruction session.
This unease led to my writing of the article that Lúcia mentioned in 2005 about critical information literacy, called Librarians as Disciplinary Discourse Mediators, using genre theory to move toward critical information literacy. I was delighted then that ACRL released the more complex Framework for Information Literacy for Higher Education in 2015. The framework is organized into 6 frames, which are far more nuanced and conceptual instead of skills-based, like the earlier standards. The frames are as follows. First, authority is constructed and contextual. Number 2, information creation as a process. Number 3, information has value. Number 4, research as inquiry. Number 5, scholarship as conversation. And finally, number 6, searching as strategic exploration. These frames opened lines of inquiry about issues such as who has power in relation to information, whose voices are left out of an information conversation, and how libraries and librarians might be complicit in reinforcing and propagating existing power structures. In other words, critical information literacy. The framework met a fair amount of resistance in the academic library world, expressly because it was not skills-based. Practicing librarians did not necessarily have the theoretical background knowledge to understand the reasons for the move from the standards to the framework. And many in the library community craved more concrete guidance about how to deliver instructional programs built around the framework. However, as the years have progressed, I believe it has become increasingly clear, due to the current political climate in the United States, that the straightforward standards were inadequate to meet the needs of students in an increasingly complex world of information. ACRL and the academic library community have risen to the challenge of teaching a more nuanced and complex version of information literacy. The last several years in the United States, especially the events at the US Capitol on January 6th, 2021, have shown the cumulative effects of the lack of critical information literacy among the citizens of the United States. The widespread beliefs in conspiracy theories, ranging from false ideas about the COVID vaccines to false beliefs about the results of the 2020 US presidential election, have threatened the nation's well-being and our very foundation of democracy. Interest in people's relationship with information in the past tended to be the domain of librarians, including public, school, and academic librarians. But in light of the increasing threats to democracy and well-being due to misinformation and disinformation, widespread interest is spreading outside of the domains of library and information science. When I think about critical information literacy in the 21st century, I believe it is a shared responsibility among librarians, journalists, teachers, healthcare workers, community leaders, and many more. In 2015, I moved from the field of library and information science to the sister field of education. I teach undergraduate students who are in a teacher preparation program where they are learning to become K-12 teachers of all kinds. My own area of expertise is in adolescent and adult literacy, and so I work with students who are going to become teachers in all disciplines to help their students to become stronger and more critical readers, writers, speakers, and listeners. As part of my work with these future teachers, I teach a lot of concepts that are related to critical information literacy.
I teach them about how they and their students are both producers and consumers of information, much the same way I did when I was an academic librarian. I push them to think critically about how content in textbooks is chosen, why topics regarding race or diverse families are currently prohibited from being taught in public schools in some states in the United States. And I push them to see that literacy itself is tied to power, with certain forms of literacy being valued or not valued in the school environment. Like Dr. Jim Elmborg stated in his interview for the book, I lean on the work of James G. to inform my views of literacy and my instruction about literacy practices. And so my work as a teacher in an education department is an example of critical information literacy being taught outside of the library and information science domain. I know I am not unique in my approaches in the field of education. My colleagues in my department and across my discipline share my interest in helping our students understand their relationship to information and literacy. Another example of good work happening outside the field of library and information science is the work of Adfantis Media, who publishes and regularly updates the media bias chart. The media bias chart shows how media outlets relate to each other in terms of their bias from left to right on the x-axis, and in terms of their news value and reliability on the y-axis. You might notice a source like National Public Radio or NPR is high on the y-axis for news value and reliability, and nearly in the center between left and right for bias. Other sources, such as InfoWars on the far right and bottom, and Alternet on the far left and bottom, both score low in their news value and reliability and are extreme in their bias. The founder of Adfantis Media, Vanessa Otero, is trained as a lawyer, and she has focused on content analysis of media sources as a way to inform individuals about the reliability and bias of their news diet. Others are raising awareness of the importance of critical information literacy in other very public settings. Less than 2 weeks ago, former President Barack Obama spoke at Stanford University in California about how disinformation is a threat to our democracy. He said, quote, "I'm convinced that right now, one of the biggest reasons for democracy's weakening is the profound change that's taking place in how we communicate and consume information," end quote. He later explained the danger of confirmation bias as, quote, "the tendency to select facts and opinions that reinforce our pre-existing worldviews and filter out those that don't," end quote. He explained how social media platforms exacerbate confirmation bias in our media consumption. President Obama proposed that the solution is the responsibility of both the supply side, social media companies, and the demand side, individual media consumers. On the supply side, he argues that the solution is regulation coupled with innovation plus transparency. On the demand side, he specifically calls on individuals to become more sophisticated consumers of media. He states, quote, "As citizens, we have to take it upon ourselves to become better consumers of news, looking at sources, thinking before we share, and teaching our kids to become critical thinkers who know how to evaluate sources and separate opinion from fact." In fact, a number of school districts around the country are working to train kids in this kind of online media literacy.
not around any particular ideological perspective, but just how to check a source, end quote. Librarians and information professionals have been doing this work, along with teachers and other professionals, but now our work has become more urgent. Fortunately, we are not alone in our efforts, and even someone with the stature of President Obama is drawing attention to this urgency. And so, despite threats to our democracy and to the population's well-being that have occurred in the last few years due to the spread of misinformation and disinformation, I am hopeful. I have confidence in my colleagues in the library and information science field, and I have confidence in my colleagues in education. We now have the ear of national and international political leaders who are joining in the efforts. And we have all of you, individuals entering the field of library and information science, who are committed to critical information literacy and social change. We can do this together. Thank you very much. Michelle, thank you so much. We'd like to thank you for your wonderful presentation. We are really honored to have you here today. And I will just summarize in Portuguese some of the ideas you shared with us today. Pessoal, a Michelle começou agradecendo por estar aqui hoje, disse que fica muito feliz de saber que parte do público aqui é de estudantes de biblioteconomia e de ciência da informação. E como ex-professora da área, ela se sente honrada e comentou que esse é um campo importantíssimo, talvez ainda mais importante hoje do que quando ela ingressou na área 25 anos atrás. Ela compartilhou com a gente, logo no começo da fala, um pouquinho da história do movimento da Critical Information Literacy, né, como a gente traduz a competência crítica em informação, lá nos Estados Unidos. Ela contou que estava na faculdade de biblioteconomia quando a Association of College and Research Libraries, a CRL, lançou o documento Information Literacy Competency Standards for Higher Education, em 2000, que a gente chama de standards aqui, né? E como bibliotecária, ela gostava da linguagem clara, sucinta dos standards e usava muito documento para guiar as práticas dela de instrução no dia a dia. Mas enquanto ela estava lá trabalhando com os universitários, ela foi tendo uma sensação de que faltava complexidade, faltava nuance aos standards, diante de uma paisagem informacional cada vez mais complexa, ainda que alguns trechos dos standards tangenciassem essa complexidade. E aí foram essas reflexões que levaram ela a escrever aquele artigo de 2005 que a gente mencionou, né, que ficou consagrado no campo, Librarians as Disciplinary Discourse Mediators, Using Genre Theory to Move Toward Critical Information Literacy. Ela lembrou que ficou encantada quando a CRL lançou, em 2015, o Framework for Information Literacy for Higher Education, que tem abordagem mais conceitual, que traz mais nuance, em vez de tratar apenas as habilidades mais da prática, né, como eram os standards. O framework trouxe temas como a autoridade é construída e é contextual, a criação de informação é um processo, e a informação tem valor, por exemplo. Nessa nova estrutura, ela percebeu que abriu o caminho para investigar questões como quem é que tem poder quando se diz respeito à informação, né? Que vozes ficam de fora, como é que as bibliotecas e os bibliotecários podem acabar sendo cúmplices em reforçar e propagar as estruturas de poder existentes. Em outras palavras, competência crítica e informação. Ela também mencionou uma resistência inicial ao framework por uma parcela da academia, que o pessoal desejava orientações mais concretas, mas com o passar dos anos, ela acha que foi ficando cada vez mais evidente que os estándares não davam conta de atender às necessidades informacionais dos estudantes nesse ambiente complexo que a gente vive, principalmente no atual clima político dos Estados Unidos. E ela comenta que eventos recentes, como a invasão ao Capitólio, em janeiro do ano passado, mostraram os efeitos cumulativos da falta de competência crítica e informação por parte dos cidadãos estadunidenses. Ela diz que a crença em teorias da conspiração relacionadas à vacina da Covid, por exemplo, e às eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020, são uma ameaça à democracia e ao bem-estar da população. E aí, muito interessante é que ela aponta que esse interesse na relação das pessoas com a informação, tradicionalmente, é um domínio dos bibliotecários,
mas nesse cenário de ameaça à democracia por conta da desinformação, o interesse ultrapassa esses limites da ciência da informação. No século XXI, ela acha que a competência crítica em informação é uma responsabilidade compartilhada por bibliotecários, por jornalistas, professores, profissionais de saúde, líderes comunitários e por aí vai. E desde 2015, ela está no campo da educação e trabalha num programa de preparação de futuros professores para diversas disciplinas, da infância até o ensino médio. E ela aplica conceitos relacionados à CCI nesse processo, para que esses universitários ensinem seus alunos a ler, a falar e a ouvir criticamente. Ela ensina que esses indivíduos são, ao mesmo tempo, produtores e consumidores de informação e estimula que eles pensem criticamente sobre como o conteúdo dos livros é escolhido ou por que é proibido ensinar alguns temas relacionados à raça ou à diversidade nas famílias em escolas de determinadas regiões do país. E encoraja todo mundo a pensar que o próprio letramento é conectado ao poder, porque pode ser valorizado ou não conforme determinados interesses. E comentou também que o trabalho dela no Departamento de Educação é um exemplo de competência crítica em informação sendo ensinada fora do domínio da ciência da informação e que tem outros profissionais preocupados com isso também. Nesse hall de iniciativas fora do campo, ela comentou um exemplo interessante do trabalho do Ed Fontes Media, que publica um gráfico de viés midiático, comparando os veículos de acordo com o viés, o valor da notícia e a confiabilidade, para melhor informar os indivíduos na sua dieta informacional. E também citou uma fala recente do ex-presidente Barack Obama na Universidade de Stanford, e que deu uma visibilidade ao tema, ao comentar como a desinformação ameaça a democracia e falar sobre assuntos como o risco do viés de confirmação, que é aquela tendência de selecionar os fatos e opiniões que reforçam as nossas visões de mundo. O Obama, ela comenta, apontou que uma solução para isso seria combinar a responsabilidade do lado da oferta da informação, das empresas de mídias sociais, né, com uma regulação combinada à transparência, e da demanda, que somos nós, né, consumidores, cidadãos, que devemos checar as fontes, pensar antes de compartilhar, ensinar nossas crianças a pensar criticamente, separar a opinião de fato e por aí vai. A Michelle também comentou que tem escolas nos Estados Unidos desenvolvendo esse tipo de trabalho, com bibliotecários, professores e outros profissionais trabalhando juntos, mas reforça que esse trabalho agora é ainda mais urgente. E aí ela finaliza dizendo que, apesar das ameaças à democracia e ao bem-estar da população, ela está esperançosa. Confia nos colegas da biblioteconomia, da ciência da informação e agora da educação também, onde ela está atuando. E diz que agora nós temos a atenção também de líderes políticos nacionais e internacionais que se juntaram aos nossos esforços. E conclui que temos vocês, e eu me incluo nessa, né, que estamos aí ingressando no campo de comprometidos com a competência crítica em informação e a transformação social, e que nós podemos fazer isso juntos. Thank you, Michelle. Obrigada, pessoal. Agora eu chamo o Arthur de volta para apresentar o nosso próximo convidado. Obrigado, Ana. Obrigado, Michelle. Thank you very much for your presentation. Anna just made a fantastic job, like telling everything you told us in English. She told us in Portuguese, and we will call you back in the end, so we can have a debate and discuss some questions. Thank you so much. Thank you very much. Obrigado, Ana. Valeu. Também te chamo de volta depois para a parte das perguntas. Agora nós vamos para o nosso próximo candidato, o nosso próximo convidado. Obrigado, Ana. Até daqui a pouco. Nós vamos, então, agora para o nosso próximo convidado. Eu vou chamar aqui James Elmborg. James, hello. Welcome here. Yes, that's it. Hello, Arthur. Hello. Well, I'm going to just have a brief presentation of you for our audience. Bom, pessoal, esse é o James Elmborg. Ele se aposentou em 2017 como professor emérito da Universidade de Iowa, onde ele atuava na Escola de Biblioteconomia e Ciência da Informação, né, a área que nos Estados Unidos se chama Library and Information Science, a LIS.
Ele é atualmente professor e diretor da Escola de Biblioteconomia e Estudos de Informação da Universidade do Alabama. Nasceu em 1953 no Kansas, onde ele frequentou a universidade, ensinou inglês no ensino médio por 10 anos, antes de se tornar um bibliotecário acadêmico, né? E ele também ensinou inglês, ele atuou em diversas universidades nos Estados Unidos, em diversos estados diferentes, Washington inclusive, né? E ele é autor de muitas publicações que exploram a competência em informação como prática bibliotecária, né? Eu destaco aqui 2 publicações que são muito citadas por nós aqui da Competência Crítica em Informação no Brasil, que é o Critical Information Literacy Implications for Instructional Practice, que é uma publicação de 2006, e 6 anos depois, o Critical Information Literacy Definitions and Challenges, que é uma publicação de 2012, um artigo maior que já está completando aí 10 anos, não é? Então, thank you very much, Jim, for being with us. I'm just telling people how you are, as Michelle, like a reference for our studies here in critical information literacy. So I let you speak, and then I'll come back to comment on your lines. Okay, just put here your transmission. Oh, perfect. Thank you. Thank you, Arthur. And I do want to echo Michelle's sentiments about the opportunity to speak with you all today, and the wonderful correspondence we've had over the past year about some of the topics that we're both vitally interested in. The title of my talk is Critical Information Literacy, an Always Incomplete Project. And I hope that signals a sense that critical information literacy is something that I think has evolved much since its original sort of entry into the conversation in the mid-2000s, with Michelle's great article on genre theory and other work that was done at that point. A lot of time has passed since then, and so I kind of want to at least signal that as part of the talk I do today. As Michelle and I think are both, and I don't want to speak for Michelle, but I think it's true. We both are, sort of got into this through traditional literacy studies, and I was particularly influenced by James G., who Michelle has already referenced, and other literacy scholars in the early 20th century, from 2000, 2001, 2002. Who were sort of reinventing the conversation around literacy at the same time that information literacy was kind of becoming a topic within libraries. And so what the new literacy studies of that period were doing was to think about literacy instead of a set of skills that people could produce on demand that were just part of their toolkit. The new literacy scholars argued that literacy is not something done in isolation. It's a social practice, right? It's something that we do between each other. This is a wonderful example of literacy as a social practice. The translation happening between, like Ana Lucia and Michelle and Arthur and me, and the English into Portuguese. All of this is embedded in our social relations, and our ability to sort of stretch our sense of who we are through these practices is a big part of advanced literacy, right? Second of all, literacy is performative, right? It's something that it's not private. It's something that we have on display all the time as we work with each other. We evaluate each other's communications, we evaluate each other's information, we evaluate and sort of judge where we stand in relation to other people and other people in relation to each other and us. It's a negotiated item, and I want to go back to my original statement. It evolves, it changes. New words come into being as new relationships and ideas emerge into the culture. It is therefore situated in time and place. It's not a generic one size fits all. There's an old debate in, I don't want to digress too much from the script here because I know it's going to have to be translated, but there's an old debate in dictionary use, whether dictionaries prescribe usage or they just reflect usage as it's commonly, as words are commonly used. And I think in this sense that words evolve and change, and especially in the environment we're in now,
words are invented and they move around in context and they take on new meanings as they're used. And finally, literacy events are the places where these literacy performances are public. This is very much a literacy event today. As the Portuguese comes on the screen and the English slides, and we're very much involved in sort of a formal event where literacy is on display. So I think critical information literacy pulls on those critical literacy concepts. And I'm gratified that Michelle did such a great job of talking about the early context of critical information literacy. So I will just kind of build on some of that a little bit with that as background context. The original concept of information literacy, as it was reflected in the 2000 information literacy competency standards, was to identify sort of ways that students could be seen as information workers, and that information literacy was a way to feed the workforce with people who were sophisticated users of information. Right. So, to my mind, and I think all of us have our own sort of idiosyncratic senses of what critical information literacy is. So I'll just say, to my mind, one of the real impulses guiding early critical information literacy was to push back against that framing of students as information producers and consumers and information workers, and information as a commodity that we used as sort of currency in our negotiations, and to think more about it in the ways that the first slide, information and as a social entity, in the ways that we negotiate literacies among the community, and to more foreground that kind of activity, and to especially foreground the notion of information as power, that access to information is power. One of the concepts of information in the current age is that it has become much more democratic, that information is no longer rare. As a matter of fact, we probably have more information than we can handle. But that's, so as a commodity, it's kind of an odd commodity. And critical information literacy came into being against a specific backdrop, which is the framing of this workplace skill and an increasingly globalized world of students who are working in a knowledge economy. Right? So I think critical information literacy, as it emerged, at least in my mind in the mid-2000s, was an intervention into these settled ways of understanding sort of the progressive democracy, the globalized world, which was only going to get more progressive and more globalized, and to begin to open a window into what was missing in that conversation. In what ways were students as individuals, and who benefits and who doesn't benefit from this globalized environment of information. So I think what I'm trying to get at in this brief presentation today for me is that since that framing in the early 2000s, there have been radical transformations in information. We no longer, I think about the inevitable progress of advanced capitalism, for example. We are no longer confident that neoliberal economic policy is going to benefit and uplift the world. We have, I think, in the 2005-2006 framing of information literacy, the neoliberal agenda was seen as at least I saw it as very powerful, very hegemonic, and something that we needed to find ways to challenge. There's the lack of a consensus around those kinds of ideas has meant that it is not really clear anymore what we're intervening into if we're performing critical interventions. What systems or assumptions are we trying to challenge or criticize or upend? And in what ways can we intervene in conversations and understand who we're intervening with?
A bit of a digression. In 2017, I was asked to do a presentation for the Oklahoma Association of College and Research Libraries at their conference. And it was in the fall, shortly about 6 months after Donald Trump had taken over as president of the United States. And they asked me to speak about the role of libraries in bringing in and acknowledging marginalized voices. And I realized as I was preparing for that presentation that I could no longer identify a center or margins, that the center had been so upended by the language and the actions around the new presidency, that I couldn't confidently speak about what was being disrupted. And that was for me a moment of real sort of I guess sort of shocking recognition that the world had changed pretty radically since then. I think we're moving into an age of where leadership and citizenship is based on disinformation and muscular power, neither of which are conducive to the notion of information literacy as something that is part of what grows within an individual and part of how we relate to the world. We're seeing increasing use of symbols and codes that convey messages to audiences that we don't always understand if we're not part of that audience. The media environment, which I think was still fairly stable at around 2005, has fragmented to the point that we really don't, like if we want to identify a source where we get mass information, it's very difficult to do that. Michelle's graph of media outlets gave us a sense of how many places people go to get information, and how it's so hard to put people on that kind of spectrum without help. Another information problem, I think, is the pushback against both advanced capitalism, which I think critical information literacy originally tried to push back, but also against critical interventions themselves. So we're in tremendous debates about things like "Don't Say Gay" in the United States, about critical race theory, and often these are pitched more as sort of propaganda talking points than anything like logical debate, which makes it, again, very difficult to set information from context. And finally, I think an increasing use of violence and terror rather than honest debate and discussion within the public sphere. So all of these things, I think, have sort of increased since the time that critical information literacy became part of the conversation. So I think that there are a lot of challenges for critical information literacy right now. And I think that we're working in a much less stable environment than we were 20 years ago. I still think that, we have some core things that we will rely on to talk about critical information literacy. I think our job is to help people articulate problems in their own lives and the role of information in helping them address those problems. I think that we need to be involved in, I guess, what I would call the building of inner lives. We need to help students. We need to ask students to take the problems of the world and to bring them into their own realities and figure out how they relate to these things. I think we need to create safe spaces for people to understand that the world and their place in it. I do think that the proliferation of symbols is ripe for discussion, pedagogically speaking, to ask people what symbols mean, how do they mean, how do symbols relate to reality as lived experience, and how do symbols convey information? Critical information literacy, to me, continues to be about power and responsibility, about humans and agency, and about institutional commitments to ideals. I know that all three of us speaking to you today come out of library environments. We're from different places within the world of library,
but I personally have found the library to be a very potent and important place to speak from, an institution whose values align with critical information literacy. And for that reason, I think most of my work has been in that context. But I also think that given what I just said about the way the world is changing, it is important that institutions and individuals across the spectrum of experiences participate in this discussion and help us to frame ways of moving forward with it. So I think that's my last slide. So I will turn it back to Arthur to see if he can make any sense of any of that for the audience. Thank you very much, Jim. Really appreciate your talk here. And I'll try to translate to people some of your ideas, and then I'll bring you back here after Eamon's talk so we can have a debate with everyone, right? Thank you very much. Bom, gente, vocês viram aí que eu tentei colocar os slides, né, a tradução dos slides, né, que eu fiz para manter a apresentação original, né, nesse caso, do Jim, e ao mesmo tempo ir colocando aqui, né, em alguns momentos eu perdi um pouco o tempo, né, a gente faz ao vivo, né, mas é importante principalmente porque ele trouxe muita discussão a respeito da literacy da palavra, né? Então, em alguns momentos, eu até optei por não traduzir a palavra para que a gente pudesse ficar nessa riqueza conceitual. Estamos falando de alfabetização, estamos falando de competência, de letramento, né? E algumas vezes um sentido ou outro ele pula mais, né? Ele é mais evidente, vamos dizer assim, né? E isso apareceu muito na fala dele, né? Então, o James começa aqui com a fala dele, como uma proposta de compreender essas práticas da literacy, né, essas práticas de alfabetização, de letramento, né, e ele utiliza, inclusive, o exemplo do que aconteceu hoje, né, ele mencionou o exemplo da Ana traduzindo a fala da Michelle para mostrar como essa literacy ela é uma prática social, ela não é uma prática isolada, ela não é uma prática autônoma, né, ela é uma prática performativa, né, nós exibimos as nossas competências e alfabetizações na sociedade, né, e ao mesmo tempo em que nós exibimos, né, essas práticas, essas competências são também julgadas. A gente conhece também o termo do incompetente em informação, né, aquela visão, né, ligada ao próprio manejo das técnicas, né? Então, essa literacy ela é social, performativa, exibida e julgada em sociedade e negociada entre os membros da comunidade. Então, ela evolui, ela muda com o tempo, ela é, portanto, dialética, ela não está parada como algo sólido e fixo, metafísico no mundo, não é? O Jim fala um pouco da competência em informação nos contextos acadêmicos e institucionais, né? Ele diz como que ela surge nos anos 2000, numa época neoliberal, né? Como uma proposta de um conjunto de ferramentas e de técnicas, né? Para serem utilizadas no mercado do trabalho. Então, a gente tem aquela visão mais tecnicista, né? Ela se coloca como a competência em informação, né, a information literacy, ela se coloca no entendimento da informação como mercadoria, né, e dos estudantes como produtores de conhecimentos de informação, né, e a competência crítica em informação é justamente uma resposta a esse enquadramento voltado para o trabalho, esse enquadramento de face neoliberal que a competência em informação apresenta, principalmente nesses primeiros documentos em que ela é positivada nos documentos da ALA inicialmente e da IFLA também, né, os documentos os standards que foram citados aqui e que serviram de base para muita gente, né? Então a CCI ela surge, né, contra esse pano de fundo que é o enquadramento neoliberal da informação como essa habilidade no local do trabalho, né? E ela é estruturada como uma intervenção nessas práticas, né? Então ela não é simplesmente um movimento de crítica acadêmica, mas ela também é uma proposta de ação contra esses contornos neoliberais da competência em informação, né? Em seguida ele fala de que os problemas dos estudantes, os problemas da sociedade de uma maneira geral mudam com o tempo, né? Ele até fala que os problemas de 2020 que a gente passa são diferentes dos de 2005. Basta a gente lembrar, né, que em 2005 o Facebook tinha 1 ano, o Instagram não existia, o WhatsApp não existia, o TikTok nem sonhava em existir, né? Então nós
temos um regime de informação que ele é mutável, é mutante, né? E aí ele possui novos contornos. Então, a CCI, com essa vocação para a educação questionadora, ela deve também, de alguma maneira, atualizar os seus diagnósticos a respeito da situação educacional e da situação informacional, do ecossistema informacional, de uma maneira geral, né? Fala que não há mais consenso sobre a inevitabilidade do progresso do capitalismo avançado, e aí eu já coloco uma crítica aqui: será que já houve algum consenso em algum momento? Ou talvez houvesse um momento em que as pessoas acreditavam mais, né, que nós teríamos realmente uma evolução, inclusive na tal sociedade da informação, que hoje em dia está muito mais uma sociedade da desinformação. E aí, nesse sentido, ele cita a bagunça das mídias sociais como espaço de performance, fala que a desinformação e essa performance fica muito mais importante, inclusive em termos políticos, né? O candidato que é performático, que tem bom traquejo nas redes sociais, pode se sobressair contra um outro, né? Independente dele falar a verdade ou não, né? E fala também desse aumento da violência, né, e de uma polarização negativa, né, no campo político, né, e de ataques e de desinformação ao invés do debate na esfera pública, né. E ele encerra, então, falando de algumas metodologias que seriam caras ou próprias à competência crítica e informação, que tem a ver, uma bastante freiriana, né, que é identificar os problemas, ajudar as pessoas a identificarem os problemas de suas próprias vidas, a observarem o seu entorno e ver o que é significante para esses indivíduos, para esses grupos sociais, os educandos, no caso, né, como dizia Paulo Freire, né? Criar espaços seguros para que as pessoas entendam que grande mundo é esse, né, e qual é o nosso lugar nesse mundo, né? Saber como se utilizam esses símbolos nas novas mídias, né? E lembrar que a CCI, né, ela continua a destacar o fato de que nós estamos falando de um ecossistema de informação que tem a ver com o poder, com a responsabilidade dos indivíduos e tem a ver também com a agência, com a ação dos indivíduos na transformação do mundo existente, né? Uma fala muito inspiradora que eu espero que a gente possa retomar em alguns tópicos aqui quando formos aos debates, né? Sem tomar mais tempo, então, agradecendo. Thank you, Jim, once again. We'll call you back in a few moments. Vou chamar agora o Marco Schneider, que vai apresentar o nosso último convidado de hoje, antes de irmos para o debate. Você viu que quase que eu falei candidato de novo, né? Acho que eu já estou pensando na nossa banca de mestrado. Marco. Né? Ano eleitoral também. Enfim, boa tarde, Arthur. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Nosso amigo Rafael Capurro, nossos alunos, colegas e principalmente nossos convidados, não é? Coube a mim a grata missão de apresentar e comentar a apresentação do Eamon Tewell, cuja pronúncia do nome dele a gente bateu um pouco a cabeça até descobrir, se eu estiver errado. If you can correct me, Eamon, about my pronunciation of your name. Eu vou fazer uma breve apresentação dele, porque na fala dele que ele encaminhou a nós, ele mesmo vai se apresentar mais detalhadamente. Então, hi, welcome, Eamon. Hello, good to see you. Thank you. Assim, então, numa apresentação mais sucinta, né? Ele é coordenador de apoio à pesquisa e divulgação das bibliotecas da Universidade de Colômbia, tem inúmeras publicações sobre competência crítica e informação, prática crítica de referência e narrativas questionadoras em bibliotecas, entre outras. Recebeu o prêmio Jesse Shearer Distinguished Published Research. Ele tem mestrado em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Drexel University e em Artes e Estudos de Mídia pela Universidade de Long Island. Eu vou passar logo a palavra para ele, né, porque o que nos interessa é ouvi-lo e não a mim, e ele mesmo vai detalhar um pouquinho mais o seu currículo, a sua biografia, e como, seguindo os modelos, né, os momentos anteriores, após a fala dele, eu vou traduzir os pontos centrais. Eamon, welcome. The words are yours. All right. Thank you, Marco. Thank you for the introduction. Thank you, everyone, for being here for our presentations. Thank you very much to Arthur, Marco, and Anna for organizing this event and for all of their work on the book on critical information literacy, theory, consciousness, and practice.
It's truly a pleasure to be on a panel with Jill Elmborg and Michelle Simmons, whose work I've appreciated for years and has been influential to my own, and to be speaking here with you all. So I'll be sharing my thoughts on what critical information literacy means in our present day and its significance moving forward, expanding on the talks that Michelle and Jim presented. So before I start, this is me in front of my office. I want to share more information about myself because that shapes how I see and interact with the world. So I am a white, straight, able-bodied male, and that means that I benefit from pretty much every type of privilege that there is, and from living in a society founded upon and structurally oriented to uphold white supremacy, patriarchy, ableism, and colonialism. I grew up in a supportive, lower middle-class household with parents who both received master's degrees, and they taught or did social advocacy work. And I've worked as an academic librarian for 11 years. My current position is the head of research support and outreach for Columbia University. So in my job, I supervise 4 subject specialist colleagues in entrepreneurship and social sciences and other subject areas, and provide kind of direction and support for reference and instruction activities in our library system. And I should also mention that my position has a considerable degree of job security, benefits, a reliable salary, and that truly allows me to be transparent with fewer risks than if I were precariously or underemployed. So Michelle provided a great overview of the standards and frameworks that shape the work of information literacy. Jim talked about kind of literacies as a framing for critical information literacy and a jumping off point. I'm going to take a slightly different angle and talk about critical librarianship as a lens for understanding critical information literacy, especially practiced in conjunction with critical pedagogy. Critical librarianship, together with critical pedagogy, I would say provides a basis for critical information literacy. And so in North America, critical librarianship is a relatively new term that was coined in 2007 with Tony Stemek first describing it in the quote here. It's worth mentioning too that progressive and politically conscious librarianship in the US and many other countries has a much longer history, way back before 2007, right? In the United States, there's the Progressive Librarians Guild, who've operated since 1969. There's Radical Reference and associated local chapters that have been in sporadic operation since the 2004 National Republican Convention in New York City. And there are other grassroots and formal association affiliated groups working on various social issues related to librarianship. So what does critical librarianship stand for? These are going to be general comments, absolutely. But I can say one, for me, of the main principles is a commitment to social justice. It seeks to create a more just and equitable world. It seeks to disrupt systems of white supremacy, patriarchy, and capitalism. These goals are present in mainstream professional documents, even to some degree, such as the American Library Association's core values of librarianship statement. It describes librarianship's commitment to things like social responsibility and diversity. But critical librarianship, importantly, seeks to take things further in order to challenge the status quo. Critical librarianship maintains that libraries are not and cannot be neutral. They never have been, and they never will be. Libraries are made up of people and collections, and every decision and action reflects what we know, believe, or value. When a book is bought for a library's collection, it's selected among thousands of other possible choices. This purchase puts money in the vendors' and publishers' pockets. It becomes part of the library collection. And then among the thousands of other books in the stacks is a visible, tangible manifestation of what knowledge the library values. And there are countless other examples, decisions we make while cataloging, while teaching, while enforcing policies, while making hiring decisions. So if it involves a choice, it's not neutral.
And one question I always find useful is who benefits? And when we ask who benefits, that also means who benefits structurally. I find these questions useful for classroom instruction as well, thinking about what topics are represented in online search results, and why is that? Who is represented among the authors of academic works? Why is that, and what does that tell us? Why are some search terms effective and not others, and who decides that? So just a few examples. So like critical librarianship more broadly, critical information literacy seeks to understand how libraries and adjacent systems, such as scholarly communications and higher education, contribute to and can oppose systemic oppression. And there are many sources of inspiration, but it can be any type of theory that considers power through different lenses. That could mean post-colonial, critical race theory, queer theory, political economy. And critical information literacy is not solely about instruction, right? It's really a way of thinking about and critiquing information literacy, information systems as a whole. So when I refer to critical information literacy, I mean for it to include classroom instruction as well as reference work, like consultations, meetings with people, all of the other work that happens directly with learners in a teaching capacity. And what critical information literacy offers is ideas and inspiration for recognizing libraries and information systems as sites where knowledge and meaning are constructed and are contested. This shift towards understanding libraries as reflecting and perpetuating dominant ideologies and never being neutral in the information they provide or ways that they operate is significant because it asks us how oppression functions in ways that aren't often acknowledged. Libraries themselves have a wide range of issues to come to terms with, from the white heteronormative male perspective that represents a large portion of North American libraries' collections to racial bias in how library users are or are not provided outreach and reference services. The key to critical information literacy and any socially engaged pedagogy is to make it meaningful and applicable for learners. This can be done by destabilizing and challenging hierarchies and creating opportunities for dialogue, participation, and reflection. And ideally, we can show learners that their voices matter and that they have the power to grapple with and take action on social issues that impact them. When students are actively engaged in their own education and see how their learning relates to everyday life, it has the potential for them to acknowledge their agency as active contributors to social and political processes instead of bystanders. Information literacy's expectations keep changing as time goes on, as Jim pointed out, as do our information environments. And the term was coined in 1974 by Paul Zurkowski, and this is considered an essential competency to ensure workers' continued productivity. And today it's often invoked now in terms of combating disinformation. And the expectations of any literacy tend to be outsized compared to maybe what they're actually capable of. So for example, critical information literacy certainly has a role to play in today's information environment, but we must remain realistic about what is possible. With the rise of far-right politicians, the ongoing COVID-19 crisis, most recently the war in Ukraine, we know too well how misinformation benefits from concentrated corporate power, including Google, Facebook, and Twitter, and encourages the distrust of experts in favor of conspiracy theories that are found under the guise of, quote, doing your own research. Moreover, when presented with facts and data, people are still just as likely to ignore or willfully misinterpret whatever doesn't fit their opinions. Information itself doesn't drive people's decisions, ideology does. So can critical information literacy rise to the occasion and pose a challenge to disinformation, which is all but certain to continue and become worse in coming years? Not alone, no. This is a problem of power and accountability, requiring multiple societal and legal interventions
and to somehow come to terms with the issue of trust at the root of the problem. However, critical information literacy can play an important role within the education field, which libraries are, of course, a part of. Critical information literacy can only get us so far, but an emphasis on relationships and understanding is essential and a strong suit of critical pedagogy. It's important to learn how to question systems and verify information while being open to other perspectives and not giving into cynicism. And that's where this approach really shines to me. So what are the next steps for critical information literacy then? Drawing on other relevant movements and contemporary theories to supplement the bedrock of critical pedagogy and literacy theory will be important. To actively work towards causes such as anti-racism and anti-sexism, critical information literacy, and those who practice it, can learn from activists and social justice movements. It's an important first step to surface critical information literacy related issues through teaching, but another to grapple with chipping away at deeply entrenched power structures. So in this respect, learning the strategies of activists and what it takes to build a movement can only benefit librarians and teachers. For example, I have learned a great deal from the labor movement. And from that, I've learned that people in power will do anything other than choose to concede it and to give it up on their own. It has to be wrested from them. So to effectively challenge that which is exploitative and unjust, there's no alternative but to organize collectively and to build shared power. And establishing an analysis of power within systems, but also closer to home within our workplaces, is key to realizing critical information literacy in conjunction with others. So I will end my remarks with the way I ended my interview in the critical information literacy book that Arthur and Marco edited. I'm still as enthusiastic as ever about critical pedagogy as a means of co-constructing meaning in education, and of that impact filtering outside of the classroom as a way of creating change. Critical pedagogy won't solve our issues in itself, but no single intervention will. It remains a promising, worthwhile, and important undertaking for teachers and learners alike. And change has to start somewhere, so why not in the classroom, which is one of the few places where we are still encouraged to explore new ideas, to question dominant modes of information production, and to imagine ways of living that are more just for all people. So for me, critical information literacy and all work that seeks to create more socially just conditions in the world come back to this quote from the great Angela Davis: you have to act as if it were possible to radically transform the world, and you have to do it all the time. So we have to continually inch towards imagining and realizing a completely different playing field. It can be difficult and exhausting, and sometimes exhilarating and exciting. And it's this ongoing effort that we have to bring to our work as often as we can. So I will share here just my quick contact information and a link to my presentation slides in case you would like to view them later. You can find them at tinyurl.com/escritoscil. And there will be just a few recommended readings there as well. Thank you again. Thank you, Eamon. Now I will summarize your speech. You facilitated, made it easier for me because you sent it to me, the text, and I already translated. So I will not read everything, but I will read the main ideas in Portuguese. I will translate for our audience, and then call you back with our friends to talk, to chat, and to answer to the questions of the people that are watching us. Ok? Thank you very much. So now I will. Aí, galera, eu agora estava continuando a falar inglês, né? Vamos falar em português. Ele facilitou bastante a minha vida, como eu disse, porque ele enviou a fala dele, né? E eu traduzi. Então, vou resumir rapidamente. Em primeiro lugar, ele nos agradeceu, né, por organizar o evento, pelo livro, e registrou o prazer de estar num painel junto com o Jim Elmborg e a Michelle Simmons, né,
cujo trabalho ele aprecia há anos e tem influenciado o dele. Ele, antes de começar, ele falou mais de si mesmo, né? Ele se apresentou, digamos assim, o que a gente poderia chamar do lugar de fala, né? Ele disse: é um homem branco, heterossexual, saudável, e isso significa que ele se beneficia de praticamente todos os tipos de privilégio que existem de viver numa sociedade fundada, estruturalmente orientada para defender a supremacia branca, o patriarcado, o capacitismo e o colonialismo. Ele cresceu numa família de classe média baixa, com os pais que tinham mestrado, então ele está dizendo que ele é um cara que tem uma posição privilegiada e que é importante registrar isso antes de apresentar as suas ideias, né? Ele trabalhou como bibliotecário 11 anos, ele atualmente é chefe e tal, e ele supervisiona trabalhos em ciências sociais, e serviço social e jornalismo. E como ele conclui, essa questão pessoal eu achei importante de registrar, quando ele coloca: minha posição tem um grau considerável de segurança, benefícios, um salário razoável, o que me permite ser transparente, com menos riscos do que se tivesse numa situação mais precária ou subempregado, né? Então não foi aleatória essa introdução. Ele, antes de entrar no tema da competência crítica e informação, ele vai falar da biblioteconomia crítica, que, junto com a pedagogia crítica, fornecem a base para a competência crítica e informação. E aí ele até faz umas perguntas, eu não sei se o pessoal aí que está nos escutando registrou, mas ele pergunta quem conhece o termo, né, biblioteconomia crítica. Onde você ouviu pela primeira vez? Ele até sugere que vocês digitem a resposta no chat, né? Vocês conhecem esse termo, biblioteconomia crítica? Você ouviu quando, em que contexto e tal? Depois ele vai contar a história da biblioteconomia crítica, né, nos Estados Unidos, que foi cunhado em 2007 com Tony Semek, e que está ligada à biblioteconomia progressista e politicamente consciente nos Estados Unidos e em outros países, e nesse sentido mais amplo, ela tem uma história mais longa, mais ampla e tal. E aí ele contou um pouco dessa história, né? Depois ele vai dizer o que consiste, o que efetivamente a biblioteconomia crítica representa, e vai afirmar que basicamente é o seu compromisso com a justiça social, né? No sentido de romper com sistemas de supremacia branca, patriarcado e o próprio capitalismo. Isso está presente nos principais documentos profissionais até certo ponto, né? E, bom, outro ponto que ele chama atenção é que a biblioteconomia crítica sustenta que as bibliotecas não são e não podem ser neutras. Elas envolvem escolhas, essas escolhas têm viés, esse viés vai ter um elemento ideológico, etc. Eu não vou desenvolver esse ponto agora, porque uma das perguntas que eu vou fazer para ele depois toca exatamente nesse ponto. Ele vai também discutir como que as bibliotecas, aí já entrando na competência crítica e informação, vai se pensar como as bibliotecas e sistemas adjacentes, como comunicações acadêmicas e ensino superior, contribuem e podem se opor à opressão sistêmica. Essa é uma das questões principais, e aí ele vai falar das fontes de inspiração, né, para essas elaborações, que podem ser variadas, né? Ele, digamos assim, adota uma perspectiva multiteórica, ele vai falar em pós-colonialismo, em teoria racial crítica, teoria queer, ou mesmo a economia política. A competência crítica e informação, depois ele vai dar uma definição, não é apenas sobre instrução, sobre educação, né? Ele vai dizer que, antes disso, é uma maneira de pensar criticamente a competência e informação como um todo. E aí ele vai falar em instrução em sala de aula, mas também de trabalho com referências e consultas e tudo o que acontece, tudo que envolve a formação, né, dos alunos. Mas, para além do elemento técnico, a competência crítica e informação envolve ideais, e ela pretende ser uma inspiração para reconhecer bibliotecas e sistemas de informação como locais onde conhecimento e significados são construídos e contestados, né? Refletidos, questionados. É uma maneira alternativa, digamos assim, de se entender as bibliotecas, com uma perspectiva crítica, no sentido de perceber como elas refletem e perpetuam ideologias dominantes. Aí volta a questão da neutralidade, né?
chamar atenção para isso é um ponto que ele chama, que ele insiste nesse ponto, ele retoma esse ponto algumas vezes, a questão da perspectiva masculina, heteronormativa, branca, e que representa uma grande parte das coleções das bibliotecas norte-americanas, a questão do preconceito racial com os usuários das bibliotecas, são pontos-chave, né, tanto da biblioteconomia crítica quanto da competência crítica em informação. E aí ele vai contar um pouco da história da competência em informação, né, o termo cunhado por Paul Zurkowski em 74, como uma competência para garantir a produtividade contínua dos trabalhadores. E aí ele vai mostrar como foi sendo desenvolvida a perspectiva crítica, e vai falar das suas possibilidades e limites, né? Ele vai discutir as possibilidades e limites da competência crítica em informação. E aí ele vai trazer a questão para os dias de hoje, no combate à desinformação, vai lembrar a ascensão dos políticos de extrema-direita, a crise da Covid, a guerra da Ucrânia, e vai dizer, vai destacar, né, que, como a gente sabe bem, ele afirma nesses termos, sabemos muito bem, como a desinformação se beneficia do poder corporativo concentrado, né, que envolve Google, Facebook, Twitter, e incentiva a desconfiança nos especialistas a favor de teorias conspiratórias, e como se isso significasse cada um ser livre para fazer sua própria pesquisa. Esse é um ponto que eu vou retomar adiante no momento das questões, portanto, eu não vou me deter mais nele aqui, né? Só chamar atenção para o fato de que ele tem uma frase que ele escreveu, que ele falou, que eu achei muito interessante, quando ele coloca assim: a informação não conduz às decisões das pessoas, a ideologia, sim. Bom, e por fim, ele vai questionar até que ponto a competência crítica em informação, será que ela está à altura de desafiar, de resistir à desinformação, que certamente continuará e se tornará pior nos próximos anos? Ele levanta essa questão e vai concluir que sozinha não, né, que esse é um problema que envolve poder, responsabilidade e exige múltiplas intervenções sociais, legais, e, de alguma forma, há que se chegar na raiz do problema. Só que ele acha que, sim, a competência crítica em informação pode desempenhar um papel importante no campo educacional, do qual as bibliotecas fazem parte. Ela não pode resolver todos os problemas, mas pode nos levar até um certo ponto, né, com a sua ênfase, enfim, junto com a pedagogia crítica, né, nesse conjunto de problemas que foram alinhados acima. Enfim, concluindo, é importante aprender a questionar sistemas e verificar informações enquanto a gente se abre a outras perspectivas e não cede ao cinismo. É aí que a coisa ganha um brilho especial. Eu acho que no final, ele comenta, né, ele faz uma menção à entrevista que ele nos concedeu no livro Critical Information, Competência Crítica em Informação, e aí eu vou ler esse trecho dele aqui para encerrar, esse meu resumo da fala dele. Falou que está entusiasmado com a pedagogia crítica como meio de construir junto o significado na educação e o efeito que isso pode ter fora da sala de aula como forma de criar mudanças. Ele diz que a pedagogia crítica não resolverá nossos problemas por si mesma, mas nenhuma intervenção isolada o fará. Continua sendo, mesmo assim, um empreendimento promissor, valioso, importante para professores e alunos. Afinal, a mudança tem que começar em algum lugar, então por que não na sala de aula, que é um dos poucos lugares onde ainda somos encorajados a explorar novas ideias, questionar os modos dominantes de produção de informação, imaginar formas de vida mais justas para todas as pessoas. Por fim, ele vai falar que a competência crítica em informação e todo o trabalho que busca criar condições socialmente mais justas no mundo remonta à citação da grande Angela Davis, né? Ele cita Angela Davis com a seguinte frase: você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo, e você tem que fazer isso o tempo inteiro. No final, ele diz que temos que avançar continuamente para imaginar e realizar um campo de jogo, né, com uma situação completamente diferente. Isso pode ser difícil e exaustivo, mas às vezes é emocionante. Esse esforço contínuo é o que temos que trazer para o nosso trabalho com a maior frequência possível. E com isso eu encerro os meus comentários, passo a palavra aos colegas mediadores desse evento.
Muito obrigado, Marco. Obrigado, Ana. Thank you to our guests. Eu pensei numa dinâmica aqui. O que acontece é que nós aqui, como moderadores, e como nós também já realizamos as entrevistas, né, a gente sempre tem muita coisa, né, para perguntar também. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui a presença de vários colegas, né, de muitas pessoas conhecidas aqui do campo da ciência da informação e de outras áreas também. A gente viu de gente já de norte ao sul do Brasil, né, gente que a gente conhece lá de baixo, lá de cima. Do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. A gente tem o Maximiliano, lá do Uruguai, também nos acompanhando, Rafael Capurro, né, nosso amigo, mentor, né, que está lá na Alemanha acompanhando aqui também, num horário bem mais tarde, né? Mas eu queria propor que nós fizéssemos, eu vou chamar de volta os nossos convidados, eu queria propor que nós fizéssemos uma rápida rodada de duas perguntas que a gente dirija para os nossos interlocutores aqui, ou seja, a Ana, eu sei que tem perguntas para a Michele, Marco tem perguntas para o Eamon e eu tenho perguntas para o Jim, e nós podemos chamá-los aqui, então, fazer essa primeira rodada de perguntas, e enquanto eles respondem, nós podemos coletar aqui, já estamos começando a fazer isso, coletar umas perguntas no chat, quem tiver interesse de fazer perguntas, inclusive específicas ou gerais aqui para a mesa também, para a gente gerar o debate. I will call my guests here again. I was just telling people that we will have a first round of questions. Ana will propose one or two questions to Michelle, then I'll do the same for Jim and Marco for Eamon. And while you three answer your questions, then we will collect some questions from the YouTube, because people are asking, and we're putting the questions here. So, Ana, would you care to start? Sure. Michelle, thanks again. Absolutely. In today's infodemic society, especially at a critical moment of disinformation, such as the COVID pandemic or political elections, being able to navigate a complex information environment and to recognize the differences in discourses seems fundamental. And it is important to denaturalize discourses and genres, understand that they are social constructions, and learn to resist and to critique some of them. The misunderstanding of political or scientific discourses, for instance, has real-world consequences, as you told us in the interview. And in what ways do you believe the practice of critical information literacy, informed by the concepts of discourse and genre theories, could increase critical consciousness of citizens worldwide and stimulate individuals to develop capabilities for critical evaluation and ethical use of information? Thank you, Ana Lucia, for the question, and it's a really insightful question, and I appreciate it. So my work in genre theory has been focused on thinking about constructions of discourse, how we, in different academic disciplines, communicate differently. And when someone moves from one discipline to another, sometimes there are misunderstandings because of those disciplinary discourse conventions. And the example that I used in the interview that I think is germane here in relation to Anna's question is scientific discourse, for example, uses language of theory, and the scientists use theory, the word theory, to indicate the current understanding of a certain situation. And so, you know, something like gravity is a theory. Now, it is well understood and well accepted, but that is the term that's used, theory. That is used against scientists in the popular media, because sometimes the conception of theory in the popular culture is that it is just an idea, it is a hypothesis maybe. And so some people might push against, let's say, something like evolution, the theory of evolution, saying, well, it's just a theory. And so I think that helping people understand
disciplinary genre and the discourse used in disciplines is very beneficial. This was very obvious when medical experts were, in relation to the COVID pandemic, using language that was not language of certainty, and instead, they were hedging. Now they hedge because that is the discourse of science, that they don't want to say this is the way it's going to be or this is the way it is, because there's always the possibility that it might not be that way. And that is what scientists do. They test and they put forth the best theory they can at that moment. And as we saw with the COVID pandemic, as we continue to see, the situation changes. And that is frustrating for the public. And I think part of what we need to do is to help communicate that in our media, that scientists communicate in a particular way, in a particular genre, that is not necessarily the way that, let's say, people in the media communicate. Quer comentar a resposta dela, Ana? Você quer emendar com outra, Arthur, e a gente faz o comentário depois no final, ou já comenta agora? O que sabe? Eu posso fazer agora também, se você quiser. Não, outra para ela. Ah, sim. Não, acho que tá, faz a outra para ela, então, e aí depois... So we have another question for Michelle, and then Anna will comment both of them. Okay, so next one. Michelle, in your 2005 article, you said that posing questions such as who owns and sells knowledge, who has access to information, whose voices get published, and whose voices do not get published, lead students to understand scholarly communication as dialogic, political, and contested process, and that information is not neutral. Nowadays, with digital surveillance tactics and algorithm mediation of information used by governments and huge tech operations for political and economic purposes, should we add new questions to those, such as how are the algorithms in giant digital platforms designed to filter information? That's a wonderful question, and thank you for the question. I think that I think the answer is yes. Just to be brief, I think that we all see what President Barack Obama referred to with confirmation bias in our own social media interactions. I'm sure that probably most people in this session are active on social media, and let's say on Facebook or Twitter, we tend to see more and more of what we agree with. And so that is not a coincidence. That is an algorithm that is set up by the tech companies to reinforce beliefs and make it so that people are more likely to engage with posts. And just as a matter of interest, the transition from just the like button, just the thumbs up button in Facebook, to having the other emoticons, the love and the angry and the other things, was a result of that. That the developers of Facebook wanted to have a way to have the algorithm bring up more of the angry articles, the articles to which people have responded even with an angry emoticon, as a way to help spread things more quickly. And there are some interesting articles recently published about that articles that have been shared that evoke a lot of angry emoticons are shared at something like 5 times the rate of other articles. So I do think that we need to keep expanding our questions, and at this point, turning toward technology and the developers of technology to think about how our algorithms baking in
some biases, for example. I know that there's some very interesting work about facial recognition software, for example, and that there is bias, racial bias, kind of built into those sorts of things. So I think that we need to be vigilant, and I think that people in library and information science are well positioned to be bringing up those questions and always expanding those questions. Ana, pode comentar, então, as perguntas e as respostas? Sim, só resumidamente? Eu vou comentar isso, vou comentar as perguntas em português primeiro, né? Na primeira pergunta, a gente perguntou para ela se na sociedade infodêmica de hoje, principalmente nesses momentos críticos de desinformação, como a pandemia, as eleições, fica mais complexo da gente navegar nesse ambiente informacional, né? Então, se seria importante desnaturalizar discursos, principalmente discursos científicos, políticos, para a gente entender que isso é uma construção social e aí conseguir resistir e criticar. E ela afirma que sim, que usando, né, eu pergunto para ela se usar essas teorias de construção discursiva ajuda a compreender melhor os discursos que estão circulando para você se posicionar contra eles, ou a favor, né? E, criticamente, ela diz que sim, que principalmente quando se trata de ciência, né? E menciona as questões das teorias científicas, que às vezes elas circulam e as pessoas não compreendem a natureza delas e não conseguem absorvê-las para poder se posicionar. A segunda pergunta, vou ler aqui em português rapidinho para vocês. Eu pergunto, no artigo lá de 2005, algum tempo se passou, né? E ela propunha algumas questões que são importantes, né? Para a gente pensar criticamente. Quem detém, quem vem de conhecimento, quem tem acesso à informação, de quem são as vozes publicadas e aquelas que são caladas, né, nos discursos. E eu pergunto se hoje, nessa sociedade que a gente vive, com táticas de vigilância digital, de mediação algorítmica de informações, se novas perguntas deveriam ser adicionadas, como os algoritmos nas grandes plataformas digitais são projetados para filtrar informação. E aí ela comenta que, sem dúvida, que a gente tem que sempre colocar novas questões, né, trazer novas questões. E quando ela fala de rede social, ela fala, por exemplo, né, que se percebe que em posts do Facebook, aqueles que têm mais reações negativas, né, a carinha com emoji de raiva, tendem a se espalhar mais rápido. Então, o algoritmo vai dando uma privilegiada nesses para que tenham um maior alcance, e isso pode favorecer, por exemplo, a desinformação. E comentou também que outras questões, como o uso de algoritmos que favoreçam o viés racial, né, questões como essas, também merecem a nossa atenção hoje em dia, né, principalmente questões de reconhecimento facial, que nós devemos ficar sempre vigilantes com relação a isso e pensar criticamente e nos posicionar. Maravilha, Ana. Muito obrigado. Thank you, Michelle. Because of the time that I know that you people have other things after 5 p.m. here in Brazil. So, estou dizendo, pessoal, que por conta do horário, né, alguns têm um limite de horário, eu vou tentar agilizar eu vou fazer, na verdade, uma pergunta em duas, ou uma pergunta para o Jim, que o Eamon também pode falar, porque eu vi algumas convergências entre a fala dos dois, e na sequência, Marco, acho que posso passar para você, para que depois eles respondam, acho que a gente ganha agilidade, e depois as perguntas do chat são perguntas para todos, então nós podemos fazer depois uma rodada para todos. So, Jim and also Eamon, I'm saying that the question I have for Jim, I think it works for Eamon as well because of what you said. So I'm going to ask a question for you both, and Marco will do the same, basically. So we rush things up, right? First, I'm just going to briefly explain in Portuguese the question. Tem algo muito interessante na entrevista que o James dá para o livro, que vamos lançar amanhã, lembrando, né, que vamos lançar o livro amanhã, e lembrando também que, quando eles estiverem respondendo, eu vou novamente colocar o link
para o certificado de participação, mas tem algo muito interessante que o James diz, que é, na prática de professor, é que ele percebeu o racismo reproduzido, né, nas divisões da maneira de fazer a avaliação dos estudantes, né? E foi aí que teve já o estalo, digamos, freiriano também, da condição de opressão de certos estudantes, e isso muito, muito claramente colocado em questões de raça, em questões de etnia, em questões de cor de pele, né? Então, ele diz que é esse o estalo que o coloca, digamos, na trilha da critical literacy, né? So I'm telling them that it was a situation of what we call here in Portuguese a structural racism, that you experimented, Jim, when you were first teaching back there, and that then you opened your eyes for the critical education, the critical pedagogy, or you saw like how systems of oppression, they repeat themselves, they are present in the education system as well. So, and at the same time, we saw Eamon here bringing Angela Davis' line in the end of his speech. And the thing is that we see that the class problem, the class struggle, and also the race problem, the race issue, and also the gender, not the gender theory that Michelle was talking about, but the sexism problems that we have in the society, they all have the same root in the system that we live. And lots of these things, they become more and more evident nowadays when we have like such as you had, and we are still having, like presidents that are very with lots of authority and with that hate speech directed to minorities and so on. So my question is, how do you see critical information literacy related to that? That would be like the first part of the question. And the second is that we know that Angela Davis was, she studied with Marcuse, Herbert Marcuse, which is from the critical theory school, the Frankfurt School, the German philosophers that bring that Marxist tradition that is difficult for us to see in the literature that we studied. And we know that since if you don't talk about these authors directly, if you're not discussing with these authors directly, we see that the critical information literacy brings critical theory, even if we don't see like so much of a debate with these authors specifically, with Horkheimer, with Adorno, with Marcuse and others. So do you think that this is a better moment to explore this kind of philosophical tradition, or the contrary, this is a bad moment to study like German authors that are related to social justice in more like a critique of the capitalism? And now I pass to Marco, so you can answer me and Marco at the same time. Yes, my questions are related to this one. I will first ask in Portuguese for our audience to understand them, okay? But there are simple questions. Primeiro, né, se as bibliotecas e os sistemas gerais de informação não são neutros, como é que a competência crítica em informação deveria lidar com as contradições entre liberdade de expressão e discursos do ódio, desinformação e tal? Fala-se muito no dialogismo freiriano, né, mas que a educação tem que ser dialógica com os alunos, mas como ser dialógico com alunos racistas, fascistas? É uma questão difícil para mim, eu queria compartilhar essa dúvida. E se as decisões das pessoas não são conduzidas pela informação, mas pela ideologia, como o Eamon disse, como que a competência crítica em informação pode atuar no sentido de desconstruir as ideologias mais reacionárias? São essas as questões que eu vou tentar, agora eu vou ler em inglês para eles, mas na verdade é uma questão só, né, que se desdobra um pouco. Now in English for you three, but the third one specifically for Eamon, because he
said something about ideologies that suggested me this question. First, if libraries and general information systems are not neutral, how should critical information literacy deal with the contradiction between freedom of speech and hate speech, disinformation, and so on? We all love Paulo Freire and his idea of a dialogic education, but how should this dialogism deal with racism, sexism, fascism? And the third, if people's decisions are not driven by information but by ideology, how can critical information literacy act to deconstruct the most reactionary ideologies? That's it. Wow. You want to go first, Eamon, or you want me to? I'll let you get started. Yeah. Those are tough questions, and I think to me the real challenge that runs through those questions is what your goal is in trying to practice critical information literacy. I think you can explain a lot with critical information literacy. I mean, I think Arthur, you asked a question about, is this a good moment or a bad moment for critical theory? I think it depends on what you hope critical theory will do for you. I think it's very powerful in helping us explain a lot of what we see that is happening in the culture around us. I think for me, the challenge has always been, how can I intervene in that conversation in a positive way to make something sort of good happen based on that recognition. I mean, and I know to some extent I can see this as part of the backstory that was involved in the interview questions that we asked. And, this question of, Marx and Marx's ongoing influence on critical theory and Marcuse and Freire. And I think it's strategically difficult in the US, and I don't know about in Brazil, but it's strategically difficult in the US to trace these kinds of issues, racism, sexism, all of those cultural problems, back to a really basic problem with American culture that pits Marx against capitalism. And I think it's I think that's where the power of the critique comes from. I worry, and this is so complex I could go on and on, but I think I worry that if we don't trace it back to some of those critical theorists, we're just simply expressing opinions in the public sphere. Like, well, I think racism is bad. Well, I don't think it's so bad. Well, who is right in that debate? And I think we have to take it back to the cultural structures that make up our society and where privilege comes from, and that all goes back to the German critical theorists. So I think they're there, and they have to be credited for the work they're doing. However, as we're sort of producing scholarship to try to convince people to change their practices, et cetera, I think you also make these choices about to what extent am I going to work with that material, what extent am I going to work with this material, and what is the change I hope to see in the world because of what I'm doing with my work. So I think I'll just leave it at that and let Eamon have at that question as well. Yeah, thank you, Jim. I think that's, absolutely spot on that, to think about what are we trying to do? What questions are we trying to answer? What strategies or ideas are we trying to advance? And that looks very different in different settings, different times. I think in general, absolutely, the Frankfurt School, Marx, is extremely informative and is not explicitly referenced as often as it should be in library literature and kind of other underpinnings of social justice in library work. That isn't necessarily a huge issue because there's also always and necessarily a lot of translation going on between critical theory and how that informs library work, right? So it's not
ever a one-to-one direct relationship, but it's constantly changing and looks different at different times again. So it's one of those things where there's no one right answer, definitely not that I can offer. But that just speaks to the necessity of working directly with our users, whether that's someone who we absolutely disagree with, right? Who is an ideology completely contrary to the one that I may hold as a librarian instructor, and maybe not even looking for common ground, or maybe not looking to change their mind, but just accepting these issues as they are, trying to point to these contradictions that capitalism, neoliberalism produces, right? Because those are present everywhere in our libraries, our information systems, those blatant issues. But at a certain point, you have to say, I've tried here, right? And the right knowledge or pointing to a piece of information or data isn't going to do the trick here, right? It's not sufficient, but it is always worth trying. Yeah. Obrigado. Thank you, Eamon. Thank you, Jim. Michelle, would you like to comment on that too? I don't have a lot to say, but let me just say one very brief thing. Years ago in collection development, we used to have this expression of we answer a bad book with a good book. And, if there is something that is racist or, sexist or objectionable in some way, we collect other materials that would counter that. I do think that it is complicated now because of social media and the things that I was referring to earlier, where the bad book is amplified by the algorithms of the social media companies. So I think that your question is right on with this kind of the contrast between freedom of speech and the other ideas that we've been talking about. And it's interesting that right now we have Twitter as right in the center of the conversation. We were talking about whether, there's going to be freedom of speech. Well, it depends on, is there going to be any sort of restriction or regulation on that technology company? It's complicated. It's complicated is a way that we end lots of questions from our students, right? Because it's a real messy information environment. Lots of things we have to deal with. I'm going to briefly translate what Jim said. Then I go to Marco. He can comment on Eamon. I know that our time, as I told you before, right? We have many questions. But after we translate these comments, we'll have just one round of questions, and then we'll finish. And if you have, if it's in your time to go, you can tell us, and that's okay, because it's been great. It's been a pleasure, and it will be recorded, and we can continue to have this debate on and on. Rapidamente, eu só queria comentar que o James falou alguma coisa. Eu disse que eu ia falar a pergunta em português, eu emendei no inglês e acabei não falando do final. Mas é um debate que nós temos aqui, né, com os nossos interlocutores dos Estados Unidos, que é o campo acadêmico refratário à teoria crítica e aos autores que inspiram a teoria crítica, né, como o materialismo histórico, do Marx, do Engels e de outros autores, né? E o Jim fala desse débito que ele reconhece, né, que há com essa fortuna crítica, né, mas fala também da questão estratégica da dificuldade do estudo. É alguma coisa que ele já fala nas entrevistas. Ele diz, olha, se você puxa uma discussão
sobre competência crítica e informação nos Estados Unidos e começa a falar sobre Marx, sobre a teoria crítica e sobre os filósofos alemães, é provável que, às vezes, o seu... E aí eu estou citando mais a entrevista até do que a resposta agora, mas é provável que o seu artigo não seja aceito, que você tenha problemas e ações disciplinares na universidade, né? Então ele fala dessa dificuldade de lidar com essa tradição. Financiamento, né? Problemas de financiamento. Então, o que ele colocou mais na resposta é a questão assim, o que você espera ter de resultado? Então, foi uma resposta bem pragmática no sentido de, olha, nos Estados Unidos, se a gente quiser desenvolver, a gente tem que falar, e aí tem a questão da linguagem, como a gente falou, a gente tem que falar em justiça social, em social justice, e não tem que falar em marxismo e comunismo, né? E aí ele até perguntou, se não sei como é no Brasil também não é muito fácil, não, né? Mas a gente tem tentado ampliar esse debate para que a gente possa, de alguma maneira, se beneficiar da amplitude bibliográfica, epistemológica, né, do conhecimento. Marco? Então, eu tive um pouco de problema de áudio na hora que o Eamon estava falando, eu não estou me sentindo habilitado para resumir. Eu vou falar um pouco do geral e pegar um pouco carona nesse ponto aí, Arthur, que você mencionou do Brasil. Jim, Eamon, Michelle, about Marxism in Brazil, in Brazilian Academy. If we follow what the president and the right-wing representatives say, the whole Brazilian Academy is Marxist. But it's not true. It's not at all true. It's all communists and everything that it's not right-wing, extreme right-wing is communist. It's not true at all. But indeed, we don't have this anti-Marxist culture widespread in our universities. We are divided. Positivism is dominant as everywhere, but we have many Marxist scholars in sociology, economics, philosophy, social service, communications. Marxism is not hegemonic anywhere, but it's present, and we have this freedom. We still have this freedom, and we don't have this anti-Marxist widespread culture as in the US. Eu estou dizendo para eles, né, que no Brasil, embora a extrema-direita diga que toda a universidade é comunista e marxista, isso não é verdade, absolutamente, só que, ao mesmo tempo, a cultura acadêmica brasileira não tem essa resistência ao marxismo, como parece ser o caso dos Estados Unidos, não é? Você tem disputas teóricas, o positivismo domina aqui como em todo lugar, só que há estudiosos, pesquisadores marxistas importantes em várias áreas aqui, nunca hegemônicos, mas presentes. Então, não há essa resistência tão grande a isso aqui quanto lá. E aí eu peço ajuda de vocês, Arthur e Ana, porque realmente na hora da fala do Eamon eu estava tendo um problema de áudio, eu não consegui pegar a ideia toda. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Eu já vou passar a bola para a Ana, para ela comentar ali o que a Michelle falou. Uhum. A Michelle comentou que antigamente, né, há alguns anos, era muito... A gente respondia o seguinte: a um livro ruim você responde com um livro bom, né, trazendo um conteúdo bom. Só que hoje o livro ruim está amplificado, está espalhado nas redes sociais, né? Então fica difícil você responder a contento, né? Então fica esse contraste do que é liberdade de discurso, né? Liberdade de posicionamento, e o que é assumir uma posição crítica, né? Em que medida cabe refutar determinados discursos. E colocou o Twitter, né, agora, com a aquisição pelo Elon Musk, no centro da discussão. Como é que vai ficar numa empresa agora que foi comprada pelo poder econômico, ainda mais, né? Como é que fica essa questão da liberdade de discurso e da liberdade de fala? E terminou dizendo que é complicado, e o Arthur emendou dizendo que a quase todas as perguntas que a gente faz no ambiente acadêmico, os professores acabam respondendo com é complicado, porque é mesmo que a gente está vivendo num ambiente informacional muito complexo, muito bagunçado e muito complicado. Isso aí, Ana, valeu. Vou avisar o pessoal, né, nós já estamos às 5,
Então, nós vamos fazer uma rápida rodada de perguntas e para encerrar, o que é uma pena, porque a gente tem muitas perguntas boas aqui, mas, como eu disse, a gente espera manter o contato e poder continuar com esses debates e encontros no futuro. So, guys, I'm telling them that we'll just do a brief round of questions that we'll try to summarize it so we can just hear from our audience. And, Ana, se puder me ajudar aqui a escolher aqui do nosso chat aqui dentro, porque... Desculpa, perdão. Não, só ia comentar assim, que as perguntas estão aqui no chat, no nosso chat já traduzidas, mas elas foram feitas em português, então basta a gente falar o nome da pessoa que fez a pergunta, que aí ela já está lá traduzida. Eu só ia comentar... Fala, o que você ia falar, Marco? Então, eu ia sugerir a do Capurro, né, e explicar para o pessoal que o Eamon nos avisou aqui no chat privado que ele tinha que sair um pouco antes, e ele acaba de sair, né? É uma sugestão das perguntas, a do Capurro sobre o jornalismo, né? O que eles acham do jornalismo no meio desse conjunto de problemas aí, por que não foi colocado? Eu achei uma pergunta interessante, inclusive porque muitas das pessoas que estão nos assistindo, além da ciência da informação, tem meus alunos de comunicação social também, e que estão interessados no debate. E ele, o Rafael Capurro, which is watching us from YouTube, he said that maybe it would be good to use the plural literacies because the critical consciousness practices, they differ according to the context, and he mentioned why we didn't speak about journalism or the role of journalists in this disinformation and environment. So this is something that we can ask you. Anna, do we have another question to... Yes, from Anneli Belloni. It's our colleague in our group. She asks, what practices of critical information literacy do you suggest or highlight to fight scientific denialism and this movement that has gained strength in Brazil and I guess all over the world? Well, I'll jump in with the first question, if that's okay, Jim. So I'm really glad that the viewer brought up the idea of pluralizing the term literacy to literacies. That actually is has become the common vernacular in the field of literacy studies, which is what my PhD is in and what my area of current work is. And that is to indicate that we all have many literacies. You know, we have strengths in and weaknesses in a lot of different areas. And so just to say someone is literate is really simplifying literacy in a way that is inappropriate. If you think back to Jim Elmborg's, I believe it was his second slide, where he had the explanation of what literacy is before he moved to critical information literacy. There was several of those that indicated that literacy is very complex, and so by pluralizing it, that was an effort to acknowledge that is not neutral, that it is contextual, and that there are many literacies that we all have. So that's the first point. The second point about journalists, I absolutely agree that journalists are exceedingly important. At some point, my brother-in-law is a journalist, and when he was graduating from Columbia University's journalism school, the speaker at his graduation talked about librarians and journalists being two sides of a coin, of the same coin, that we have to have journalists producing legitimate, strong information, and we have to have librarians providing access to that information. And so I absolutely think that journalists are incredibly important, that Ad Fontes Media
chart is something that I bring up in all of my classes because when our students, my students are going to be teaching other students, I want them to know when they're taking in information from media sources, what the context is. Is it something that's far right? Is it something that's far left? Is it something that's opinion, or is it news-based? And at least in my experience, this often is revelatory for students. They don't realize how biased, let's say, Fox News in the United States is. So those would be a couple of responses to that first question. Yeah, I mean, I can jump in on that as well. I think that one of the things that is kind of a rhetorical trick is to separate information literacy out and then sort of use a lot of the concepts from more broad literacy theory to talk about information literacy. But in reality, I mean, this is a whole fluid connection between, print literacy, the ability to read, the ability to produce, and the information that we work with. So I absolutely think that we should be working with literacies as a plural. But even then, I think literacy just becomes this kind of all-pervasive kind of thing. So it's an interesting tool to be able to get at some specific concepts that way. I want to jump to the question on combating scientific denial real quickly, because I think that one of the things that has been concerning to me, and I think it's a root of a lot of our problem, is that I'm not sure that the people we're debating with are actually serious about the discussion that we're trying to have. And I think there are a whole bunch of things that are going on in the rhetoric of the discussion about climate denial, about COVID. I think on some levels it's parody, it's provocation, it's sort of trolling for eyeballs. It's a power play over who gets to control the discourse. I think somebody in the comment talked about affection and desire as replacing serious discussion, and I think that's the real challenge that I feel I don't know how to deal with, is that I don't really feel like we're having discussions with people who are seriously engaged in trying to get at the truth. I mean, in some ways there is a whole proliferation of language, a whole lot of visual stimulation, a whole lot of explosions and pyrotechnics. But I don't think, unless you're really seriously engaged with people who want to think about things with you and try to get towards some sort of progress in how we think together, it's very difficult to think about how to change people's. If you're going to deny science, I mean, it's kind of hard to know how to intervene in that in a way that's positive. Yes, just a second. I'm just gonna talk to them in Portuguese and then bring you the last frame of idea here, so we can finish, so we can wrap things up. Because I saw that many other questions, they are exactly related to this, and it's an open debate that I believe that we don't have the answer. We are just like trying to understand what's going on, right? We are living this moment. Em português, o que eu queria dizer, comentar, é que eu tenho visto algumas perguntas aqui, né? Pergunta, por exemplo, de Decarabia Derruri, que fala que hoje em dia algumas instituições têm ferramentas mais eficazes para capturar a atenção humana por conta dos estudos da psicologia norte-americana, e isso tem a ver também com o fato de que as tecnologias se desenvolvem, né? A pergunta do Leandro Rangel, comentário aqui, falando para capturar a população, né? Para convencer a população, né? Então a gente está fazendo uma discussão sobre a retórica, a estratégia do convencimento, o discurso, e, ao mesmo tempo, falando como que as tecnologias têm permitido, né, que a inteligência artificial tenha uma capacidade maior de persuasão, né, e atinja mais diretamente esse discurso. Então, vem a pergunta da Matilda Silva aqui, que nós destacamos aqui, que é: How could critical information literacy deal
with the problems of disinformation that involves more dimensions of affection and desire, such as the convenience in believing in a WhatsApp message sent by friends. And then we remember that Michelle was talking about the framework for information literacy that talks about how the authority of the person that gives you the information. And it seems like that most of the questions that we would answer here if we had more time and if we had more understanding and everything, that people are worried about how these artificial intelligence tools, they capture us, they capture our attention, our desires, they know how to read us, and then they get us when we're not expecting. So I'm just going to ask you for like a last comment, like to wrap things up, where you can finish. And Marco wants to say something, and then I give the word for Jim and for Michelle, and then we can finish, right? Beleza, só acrescentando aqui a pergunta da Ana Brizola, que eu traduzi, que eu acho que completa, né? One last question for one of our ex-students, now a PhD, with a thesis about disinformation, and the first master dissertation in Brazil about critical information literacy, and one of the first theses. So she asks a very important question: how this promotion of critical information literacy, dialogue, and a taste for qualified information, how can it be done using non-formal and informal education, considering the non-interest of the status quo for critical emancipation? Also, that's it. How to do it against the power structures that are against what we are doing. Mm-hmm. It's something like that. Yeah, both are great questions. If it's okay, Jim, I'll jump in briefly here. Sure. And I think that I might venture to say that relationships are the answer to both. When we build trust with our students, or when we are working as librarians in no matter what setting, whether it's public or academic or school, and we build a relationship with our students, and then they might come to us with some crazy conspiracy theory. And I think that because we've built up a relationship, they may be more willing to see that the information may not be legitimate and that it needs to be queried. And just like all information needs to be queried, we need to be thinking about who is benefiting from the information. And I think that people are more willing to listen when there's a relationship. And so I think that's one of the benefits that we have both as teachers and as librarians, that we often build those relationships first, and that there's more of an appetite among our users when they trust us, I would say. I think I agree with Michelle's point there. I think that the challenge for me is that in order to have these kind of discussions, and I can say maybe as part of a closing comment as well, I mean, this is a really, really difficult time in the United States. I don't know how things are in Brazil, but it often feels like we're a culture at war with ourselves. And we have opposing sides that lay out positions and defend those positions, even if we don't really believe in what we're defending. We won't give an inch. And I think it is better if you can get to a point where you have personal relationships you can call on to sort of break through those barriers. But I think at the same time, I mean, I think in the institutional settings we work in, I think there has to be a way to sort of name and call out a space of serious contemplation. I think we have to be able to sort of separate the froth and chaos in our daily lives from moments of serious exploration about things that matter. And
in my slide, I had something about images. I do think images are really potent ways of getting at some of the ways that interpretive strategies work. That, if I see a certain kind of symbol and somebody else sees a certain kind of symbol, and we have to talk about what the symbol means to us, then I think it has the potential to actually have us listen to each other about the interpretation, and gets us off into some sort of third place where it's not me against you, it's us discussing this thing. But having said that, I think this is just a really hard time, and I think being as human as possible and being as open as possible and trying to call out those moments of, let's be serious now, in a place where we can actually sort of break down those barriers, I think is about the best approach I can think of right now. Thank you very much, my friends. Let me just tell people that we're going to need to really finish right now. We hope to get subtitles in some weeks, because it's a process that takes a long time, but it will be recorded, so we can do it in the near future. Eu estou aqui agradecendo aos nossos convidados e a todo mundo que ficou aqui até agora. Infelizmente, a gente não vai poder continuar, né, com a transmissão. A gente sabe que a gente fez o máximo aqui para tentar, pelo menos nas apresentações, traduzir os slides, né, e traduzir as perguntas. No momento aqui do debate fica um pouco mais difícil, né, por conta da dinâmica, mas esse vídeo vai ficar gravado e nós vamos ter oportunidade de legendá-lo no futuro, não é? Então, a gente espera que vocês tenham gostado e que mesmo quem não domina o idioma inglês tenha conseguido, né, tirar alguma coisa aqui, né? Essa é a nossa intenção, de manter esse contato e essa interlocução com os pesquisadores aí do norte do nosso continente, não é isso? Então, thank you very much, Michelle. Thank you very much, Jim, for your time, your patience, and for being with us. Obrigado, Ana. Obrigado, Marco. Estamos juntos sempre aqui no Escritos e em todos os outros projetos que a gente desenvolve. I hope you guys enjoyed it, and that's it. See you soon. Tomorrow we have the book launch. Great translating. So fun to watch. Thanks so much. Thank you. Thank you, everyone. Amanhã, lançamento do livro Competência Crítica e Informação. Esperamos todos lá. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, gente.